mulisa laba njagala Madam Viola yababa mulisa Madam Viola njagala omulisa abantu kino bwe mbali na muwala wange ngali emyaka 19 ngali machiwe enough okwegata n'omusajja gwayagala lwaki tali machiwe enough kuyingira bufumbo Madam Viola abanyonyo lwaki sinaba jiddamu njagala mbuze bakyala bannange kiki kye tutwelinga abaana baffe from 8 years to 19 years kuba tuyaka tulina ebintu byetubuuka okutuuka eno gye tutuuse nga baana bawala kiki kye tuba webale nnyo Violence onomumpe muddemu abakazi bakuddemu aleka nkuddemu nze women mukulu mumuleke muwe chance eri kiba training abaganda babawala ng'oli wammwe between that age gye babuuzizza bali ba training akola ki one baba training kubeera abantu babuvunaanyizibwa ekisookera ddala okulabira ddala nti how they will be handling home basics n'ebintu ebirala ebisobola obbafuula abantu abobuvunaanyizibwa ng'abakazi first of all n'ekirala nga empaji omubesi kabadde kamala kiwedde omubesi kabadde kamala tugende mu maaso Viola kati ndowooza n'ekibuuzo ky'oyo omwami Madam Viola mbadde nsaba abakazi bakuddemu kiwedde agambye Maureen Hafi kubanga era ebiseera ebisinga that is what they train us at those early ages adidde Viola simumanyi mumugjeeko kusalongo oba yeebase oba biki aronno kati bannange abakazi abasinga oba abakyala oba abaana baba tutraining ebyo at that early age between 19 olese wala lwaki wetubeera batutraininga bwe bati baithawe nze ndaba n'abaana kati babatwala n'embisaka ati bazadde baabwe abatalina budde mumulowooza lwaki abantu bakikola bwe batyo omukazi asigala mukazi waliwo ebintu omukazi bye bajja bamutraininga ng'olaba gy'olaga sound as if ali kutowarenga oba nga yeebase oba kingi muve ku bino ebya kingi kirabika siddo ffe tufa badde kwale kingayo gy'oli gyendi maama gyendi kati it is your turn now to talk Viola to working ayogere okay say something okay thank you very much neyanziza nnyo akadde mbadde mpita ayita ne mbasanga nengezako kwasaganya nendaba ng'omulama mulungi naye ebiseera ebisinga tugenda ne twerabira wajje tujja abaagalwa baffe oba omwami oba omukyala twesanga mu bifo ki twasisinkana tutya ebyo genesis y'obulamu bwaffe nze ne mukyala wange oba onfuna maama kati on top of that ogutegedde career and marriage yes ngutegedde career and marriage what should we pursue first ekisooka mu byonna tulina okusooka ne tumanya twasangawo abantu betwagala career and marriage omuntu gwoyagala no the fair komao it's okay mbali manyi goina sound wanje ompulira mama genda maaso so omuntu yenna kujja mu bulamu bwo nawe olina okuba n'ebigendererwa byo that's why sometimes and somewhere that's why we abantu kubanga lwe madamu yakyogeddeko wano ntyogera n'osanga ebusembatya abaana bafumbirwa bakyali bato eyo y'embeera gye balimu so ffe tetujja kwagala kunaffe kudda mu mbeera eyo nti waliwo ayagambye nti tokkiriza kalya y'omukazi si bufumbo kulabirira waka tugenda kumaliriza nga tetweyongeddeeko gye buva ne gye budda omukyala alina okuba ne kariya ewaka apart from kuteeka mmere ku dining what is the other option kyateekawo ye nga y'omuntu you get me onfuna maama nti at the end of the day ngakina tuwedeko example apart from putting your food on the table yandibadde ateekako kinga omukyala to example food on the table tugambe nti omukyala ono waba alina kariya kiki kinaganye twesanze tutya mu ntandikwa yaffe ng'abaagalana omukyala ojja musanga tugambe ng'asiika muwogo
eyo si kaliya. Onfuna eyo si kaliya okukuyiiya ssente. Omukyala ojja musanga ng'atunga ekyalaani si kaliya, ogwo mulimu musome. Omukyala ogenda musanga ng'akola mu ofiisi si kaliya, that's a job. Kati at the end of that day ogenda kumaliriza ng'omugamba omukyala toddamu kukola. Bw'ogamba omukyala toddamu kukola kiba kitegeeza byonna ebigenda okubaawo ewaka nga byetooloolera ku finance, it's you the husband to be answerable. Onfuna at the end of that day that's why ojja kusanga omukyala ng'akugamba abaana bange ne baba tebasomye nja kulinda ani omwami amale batirayo school fees. N'engeri omukyala asobola okugamba no, omwami watanafuna kasente nga tekannaba kujja, nze kankwata akange kenzije mu kusiika muwogo oba kenzije mu kukola ki ndeoke nkole ki, omwami wanaaleetera sente tusasule fees nga at least ntaddeyo ko like 20% of the fees. Onfuna mama Salo ng'agenze n'agamba nti abaana bajja kufumbirwa nga ba myaka 19 naye wandowooza ye naye endowooza ye nnungi, naye omwana bwafumbirwa nga alina emyaka 19 oba omuteeredde ensi aba talina kyalabye ku nsi oba omuteeredde ensi depending gwe mu bulamu bwo maama wo ne taata wo, your mom and your dad, wewakula nabo nga bakuza gwe nawe yengeri gyoyagala omwana wo bamuyiseemu, kubanga ffena tukola ne tulabirira abaana baffe. King omwana wa 19 years mu Uganda ng'abadde asomye nga tazze mu bibiina ayinza kuba nga yakamaliza senior 6 si bwe kiri? Yes. Kituufu. Kati aba muteeredde ensi? Ya, oba muteeredde ensi. Kubanga okusoma saawa zino kye tusoma mu Uganda tetusoma okumutwala ku university abasajja ne tuwuliriza tweet ate abaana ba university ne tubakwana ne tubalyalya ne tubakozesa ne tubasuulawo. Anti kati ekyo kukozesa nawe okitegeedde nti okwo kuba kukozesa. Nze nkugambye anti labayo anti kyentegeeza kyenjawulo zero. Nze ate wano wakiri wano omwana wange muteeredde ensi naye muwadde omusajja omu naye owa university omuteeredde ensi omuteeredde ekyalo. Kati kigenda kuzzaayo nti omwana ono tagenda kusobola kumentalinga abaana kuzaala. Waliwo ayinako olubanange mwekuŋŋanye. Kingi simanyi mulimu gw'okola. Nga statistics ziraga younger parents do better than old parents. Young parents? Really? Statistics assist. Yinda koddo fe goddako. Yes. Kubanga enamba esinga kyemugiraba nti enamba esinga ewaŋŋanguse ewaŋŋanguse naye nga buli muyanjagadde omwana wawaŋŋanguke. Olaba simanyi ono oba niyayogedde ku kyokuwaŋŋanguka nti kati bannange clarity, let me clarify something here King kati kambabuulire guno omulembe abaana basomyeko at least balina senior 4 senior 6 n'abamu tulina zi degrees. Okuwaŋŋanguka tekuleetedde nti lwakuba abantu tebalina bitabo bye bawaŋŋangusiza no. Otuuka ku bebe muyigamba bi career nga they are giving you some money nga nazo wotematema it is almost close to zero nti omala n'omwaka mulamba nga tulina kintu kyogamba nti I've saved this money to at least buy such and such an asset e Uganda. Nze Uganda nikoze ku mulimu gwe nasomerera ne sente ze bali bampa ne mbalako n'omwaka ga savings ko wadde olwataano. Okitegeera kati olaba kati ebyo nebye munyumya bisobola okuba waliwo ekintu kye bagamba nti kigattako banvandirwa ku muntu kyekyo ku mukyala. Kati genda maaso nkubuuzeeyo katono nnyo, wasoma mulimu ki? Ononsonyi okubuuza bwe kiba kikuziwalidde okudda. Sigenda gukugamba naye gwe kyoba omanya nti nabisoma ate ne mbikolamu omwaka. Agasalindako ndofe yasooka. Ennaku zino hami omuntu waba asoma era nze kyenkuutira abantu abasinga tusome service delivering jobs. Onfuna service delivering jobs ze zina abantu ze basinga oyisa ngaziriwa omuntu akanika amasannyalaze, omuntu akanika amazzi, omuntu akanika wa IT, nti omuntu ne waba akugobye ku mulimu w'okolera agenda kuba akujje mu kifo
omulimu gw'otambula nagwo mu mutwe. That's why abantu omuntu atuuka n'akugamba nti wakola ki, oli ajja kugamba nti nakola business management and procurement. Oli ajja kubuuza business management and procurement, bw'oba tufunye mulimu gw'ogenda kukola ki, ajja kuddayo akugambe njagenda ntunde engoye mu katale, afadhali ntunde engoye mu botiiki. Beba abantu boogenda okusanga ate kati gwe kingi weekubye okusasi mu kigere kubanga ezo gundi zoyogerako omwana asobola zipasuinga senior phone atuka 19 years nga alina diploma mu ekyo oba certificate kyogamba kati otakolifayinga kufumbirwa kubanga mugambye nti omuntu agambye 19 omwana aba muto ate kyoyogerako byebintu abaana bye basoma after senior 4 kitegeeza ayinza okuba ne certificate ye oba ne diploma depending ye waaba atuuse kati oyo aba muto aba tali good to go. Is that what you mean? No, lwaki nakubuuzizza kubanga nakubuuzizza omulimu n'ogamba tojja kugumbulira it's okay, era nenkugamba it's okay, nange nenkugamba it is better now mu Uganda gye tulimu for someone to go for a career of service delivering. Onfuna mama service delivering, which I accepted nengamba nzikiriza kati omwana atukana 18 oba 19 nga bibe nabiwedde kati what next tukiriza nti kati abikoze atuse 19 biwedde what next kuba kati muto kumwe in your eyes muto azaako ki Salongo kenyini wano yagambye nti omwana ku 19 it's okay kufumbirwa. Nange nze sikiwakanya kubanga nange mukyala wange nafumbirwa nti alina muto nnyo naye challenge we tusinga ozisanga wantu wamu ebirowoozo byaffe biba tebinasetolinga na kumanya kye twagala kituufu. At the end of the day twagala ekintu kimu sex nga we don't know kiki kigenda ku side y'omukyala oba ku side y'omwami king tukirira ku side y'omukyala oba ku side y'omwami waliwo ne yakikonyeeko wano ku side yaffe ku side yaffe ffenna ababa beefunye ababiri kwejo emyaka gye twogeddeko 19 no king gwe mbadde ngamba akwatemu katono kuba ongamba mbuno omwana ow'emyaka 19 mbw'aba muto anasobola runninga family gwe bategeka gwe bajja mu buto nga bamulaga engeri gy'alina okujingamu family emirimu egikolebwa ewaka biki pozi ng'ogambye omusajja I agree with you naye wongamba muffe mwenna dofeka akwata akazindaalo wemuting dofe kwata akazindaalo mutya kansubire mwasibire tuli bulungi ogamba oti akati omulamu ng'olidde mwongera ku Kaliya ne marriage nti omuwala yandibadde asoosa ki asooka agoberere Kaliya oba asooka afumbirwe. Now when we are talking about this kind of issues tuleme okuleeta our individual lives ebintu bye tuyiseemu ngaffe abantu abateesa oba ekinoomu naye twogere in general what is good, what is the truth, what is supposed to be done. Ti omuwala okuva ewaabwe ogenda okufumbirwa is okay. Omuwala okugoberera kaliya ye at first tulina osooka okwebuuza what is career, what is the career. A career is not education. A career kyekyo ekintu ky'ospecializingako katugambe omulimu no specialize nti gwe guno omulimu gwe nkola ki n'omuntu atasoma asobola okubuildinga career n'atasomerako ddala asobola okubuildinga ki career n'atuuka n'abanga nze nsobola okukola kino nga ku mutwe gwe alina ky'amanyi okukola. Omuntu yenna ky'aba amanyi okukola ku mutwe gwe that is your career. Okay, kakati omuwala oba asomye oba tasomye n'aba nga alina degree wanaamala otuuka ku bufumbo is another story. Nti oli asobola okusoma muleke asome oba there is that opportunity of studying asome
afune empapula ze ayingire atandike okukola naye waafumbirwa eyo diguli eba ekoma wabweru otuuka wano okay you will do as the man is going to ask you to do oba engeri gye mugenda oteesaamu nti kakati tugenda kukola tutya tugenda kulwaninga batya famire yaffe osobola okusanga omusajja nga yawasa omukazi akola mu UN n'amuwasa omukazi n'alizayininga najja natule waka nakola edduuka n'abeerawo so it's not specifically nti omuntu nti omuwala talina kusoma oba alina osooka okusoma alyoka afumbirwe no tubanga bagamba nti abantu abataasoma abatafuna mukisa kusoma bo they are not qualified. So if you have the chance to study but at the back of your mind olina okumanya nti omala okuyingira mu bufumbo waliwo ebigenda okukyuka timujja okutuula ku mmeeza omusajja kugambe ki tugenda kukola wetuti because he's the head of the family ate yaraninga family eyo so he knows what is better for the family akugambe kakati tumanyi kyetukola kakati omulimu gwalyo oba kyewasomerera katukole wetuti ogendagenda mu kikuubo ngenda kugulirawo edduuka onaagaana no now when I go to those ones abantu abasajja badde bagamba nti afumbiriza omwana mu myaka 19 please katwebuuze mu Uganda oba mu nsi yonna abaana abafumbiddwa nga they are 19 or 18 bameka bali happy in that marriage ku 10 percentage meka abali happy in that marriage nebanga bamubangula lindako ogenda kunziramu ankudde mu mwami dafu statistics ziraga nti omukazi jako mufumbirwa mpola kamalirize statistically all over the kwatamu tukudde mu obuuzizza abali happy oba oyagala naawe nsobolozi tujja kubyerabira kakkana Anita soka wekwatemu naawe we muting waba kujjeko kuwa Salongo genda maaso muddemu agenda yeeyongereyo mu maaso oba nze kanze Musalongo netiwaaka yembi kyovula bali mu ghost bannange abaana okubanga bafumbirwa bato si fault ya bufumbo fault eriwo nti abaana bafumbirwa nga bato bava ku kituufu ekyennono ne befumbiza abasinga obungi kyekyabatera okubeera mu ekyo kuba mu nnono abaana bafumbirwa nga bato baba still under family nga be babagayidinga nsuubira point mugitegedde nze bane nsaba nyongerezeeko tugende mu maaso bane nsaba kwongezaako nkugambe waliwo ekintu kye bayita parenthood bwerakinga somewhere in the course of a child's growth webale nnyo omwana asobola okukola ebintu omuntu omukulu bye yandikoze ng'obufumbo n'agendayo si kweyagalira naye lwa mbeera bwe twogera ku kintu kye bayita kaliya bw'oba okinyonyola mu luzungu kitegeeza an occupation undertaken with a significant period of person's life and it must go with progress okiraba so buli kye tukola kyonna kye nabagambyeko nze nti olina okukola ekintu ng'omanyi kigenda kugattako lwakuba abantu abasinga badidde kaliya ne bagitabulatabulamu ebintu ebirala asoose kunoonyereza ki naye nga ki kye tugamba bannange omuntu asookeko ekinaasobola okumugattako ng'ali mu bufumbo bw'oba osazeewo nti ngenda kukola kino ngenda kukola ofuna omulimu kakana sekyo obadde odda mu kibuuzo obadde odda mu kibuuzo ate ndaba weeyongerayo ozzeemu ekibuuzo komaawo dofe genda
abantu abatalina guidance y'abazadde Amida, nga mwefumbiza nga temwagenda mu bituufu eno point mugiveeko dofe genda mu maaso eriwe miti. Bagiveeko wamma. Amida, can I say something? Ekiko network leero kuvuza speed Salongo oba otapingeko ku screen. Something. Yeah, but your network is not fine. Atokaveeko sitinge buto. Salongo sooka oveeko ngenda kujja kwano vaira nkukomyewo. Salongo. Sooka oveeko okomewo. Madam Kisajja kwata akazina longa Salongo wajja nga walina kyagala okwongereza aka. Ba players si kye kizibu abafumbiriganidda si kye kizibu. Mwe abava ku bituufu mwe kizibu. Ffe kizibu abava ku bituufu ne tukola ebyaffe ffe kizibu. Obufumbo si kizibu. Nafa ababugendako si kizibu. Okuggyako okukola nti twakola byaffe kye kizibu. Ate n'ekirala. Kati nsuubira mutegedde ekizibu we kiri. Mwanyiniza njagala nkubulira ekintu kino bwe kiri. Abantu abasinga kasova ku mukutu, kasova ku rail. Bw'otuuka ekiseera gw'onoddira ekintu ky'olaba n'okiyita fact. Amazima bagamanyi. Going to marriage when you are still young. Tolowooza nti by'oba okola oba obimanyi. Oba obikola by proxy. Oteebereza biteebereza obeera awo n'oyiya kiri. Ate kitegeeza nti that is the way forward. Tutereeze. Abantu basobola okugenda nga bwe bakola tebabimanyi eri naawe essaawa zonna tukubuza what is marriage. Oyinza obba tokimanyi. Ku myaka gyo okutegeera ekito kyekiri ku myaka at your age. Yes. What is marriage? Webale nnyo. Amida, tuddeyo ku kiri ekibuuzo Madamu Viola kye yabuuzizza. Abawala ewaka baba bakula baba babasomesa ki? Baba bategekera ki? Ekibuuzo wakidduse eri. Naye ffenna tukimanyi wano mu Africa. Kababe banyankole, kababe baki omuwala okuva nga emyaka 8 bamutegekera bufumbo. Oluusi ne bakutwalako ne wasi. Yes, oluusi ne bakutwalako ne wa sister wo. Okyaleyo olabe be bakwata abaana. In fact, abe enku basse. Webale nnyo. Biche baba preparing. Webale nnyo. So gwokere nkyano gamba nti 19 abamanyi ki. Statistics eliziraga or you sound like a scholar. Majority of the psychology statistics clearly prove that younger parents do far better than even older parents. Why? As a reason, so just again, I'm going to nonyereze. Nenga fe wanogama muno mwala is not ready for marriage with into abakola by echo nachi bagambye ba younger parents batambuddeko bantu abatambuddeko bali informed no singa bali kyovola bantu bazekubirako nnyo. Guys, the reason why younger parents do better in marriage on children is that abasinga muyinza okuba temugimanyi. Ebiseera ebisinga yanga abasi ensonga kanji babulire wano nno. Ekifula younger parent kuba Linda ko kansokemba we kansokembulire Madam Happy. Tugasomesa wati marriage ojja kudda olulala watogimanyi ojja kudda tusomesa obufumbo. Nedda tetujja byatamanyi. Omuntu ogenda marriage kyeki n'okupasuyenga kaliya kyeki tugatte ebintu bibiri tujjemu ekintu kimu. Bane betuna agenda obugenzi ngonyonyola bintu biri divergent biri parallel togenda kujja mu kituufu marriage kyeki ne career what is marriage it's okay marriage is a union of two people. What unyonyode career what is marriage is a union of two people relationship mane mumuntere wansi Amida kakati kansokemba buzeeko ne a reunion of two people who are in a relationship. What kind of relationship? Kati fabazze nga twategedde ekibuuzo bwe tutandika okubreakinga obugambo nga bwe tubunyonnyola tuba tunaatuuka wa gye tulaga. Okitegeera. Naye nga mwasiibye mutya. Mbadde sooka babuuzaako then nsooke nninda abateesa. Tuli bulungi naye mbadde njagala Agatha asooke simanyi bwangu bw'oliko fire. Nanti nze nzija Agatha genda maaso kubanga baba. Marriage is two people. Mujye baleko bassebo n'abannyabo.
Kale kwatako katono nanti naye anti okoze stress pass. Can I Genda speak? maaso Agatha. I want to supplement on what Salongo said. Yeah, On it's okay. You can speak. young parents raise better kids. Waliwo psychologist wamwita Jordan Peterson, you can follow him on YouTube. He said young parents raise better kids than us older women. Fe abakyala abakulu abazaala myaka 3, we don't raise better kids. Reason, the young parents lack resources. Ebiseera ebisinga they lack resources to raise these kids, so they let kids do their things on their own, unlike us parents who are in 30s. Tukolera buli kimu abaana, we take them to school, we pamper them, we give them everything, we take them for swimming, we don't train them for hardships, unlike the younger parents. Era nsanyuse nnyo omuntu eyasoma kaze nga nze bulijjo nfaafagana nammwe. Single parents, they do not have resources. Actually, you address as a older sister, no chiwereza muganda wo. Sometimes you even sleep angry. They train you for hardships. They train you to be patient. They train you to hold on. Unlike us, abakazi abakulu, because we have resources, we have money, we are showing off, we are posting our kids, we are taking our kids to international schools. Actually, we do not even have time to teach them morals. That's why we are raising brats and idiots in this generation. But younger parents, batoba ne bakola buli kimu to raise their kids. That's why for us, we are raised by young parents. We are strong enough. We work so hard. Unlike this generation, and I was trying to confirm what Salongo said. You can research it on internet. It shows younger parents raise better kids than us older women. And then another thing about career and marriage. Katigenda kumulama Agatha. Career and marriage. Career and marriage. Before, waliwo omukyala abuuziza, what are we training our parents? Nowadays, us parents, because I'm a parent, we have not done enough to train our kids to be waves. Tetukoze ekimala. We just teach them how to be career women. Go and pursue your career, chase your dreams, live your life, love yourselves. We have not taught them to be waves. Because even us, we are not waves. This is what Salongo Kyewada yogera jo about single motherhood. Most of us, we are single mothers. We do not understand the mindset of our wife. So how are we going to train our daughters to be waves when we are not waves ourselves? So in this generation, we older women, we've not done enough to prepare these girls. We are not living by example. We are not doing the right thing. We are just justifying our own mistakes. We just justify them. Exactly. We are praising our mistakes. We are calling ourselves proud single mothers. We are calling ourselves Nacheyombekedde, and we are celebrating it. Instead of teaching young girls to be better waves, we are not doing it. Exactly. Then ekirala about career and marriage. Women are choosing career over parenthood. It beats my understanding. Joe, I was taking my son to school. Nasanzo Muzadde. She's taking a girl who was 1.5 years to a kindergarten. I looked at this parent, I'm like, you're supposed to be raising, era psychologically bakulaga, a kid has to be under her parent from 1 to 4. They don't take their kids to school until they are 5 or 6. Now in this generation, we are taking kids to school at 1.5 years, 2 years. We are taking kids to school, to boarding schools at 5 years. So we as women, we're not doing what we're supposed to do as mothers. We are choosing careers. I'm pursuing my career. And which career are you doing? I'm an influencer, an Instagram model. Which type of career are you talking about? Even our parents had careers. Even she was always submissive to her husband, despite the fact she had a career. Then women provide 80% in our homemaking. Exactly. This madness of saying a man has to give me everything. Our parents provided 80. Apart from buying meat, salt, and paying hospital bills. She would even make our own clothes.
My grandfather yali musomesa from far away from another district. But the wife never cheated on him. She respected the whatever, despite the fact she was working. So I want us to differentiate our careers from marriages. If you married, you respect your husband. Whether you have a degree or you have what, we don't care. He's your husband. You accepted to be his wife. I think the key of keeping a wife to be protected by the husband, to have a family. Yeah. We keep on complaining, men are Yes. but we're not giving them the authority to protect us. Yes. And we are saying men are not protecting us, men are not doing what they are not doing, but we are not giving them the authority. I'm leaving. Now, how are they going to protect them? Then the last point I want to say about education. If I was the president of Uganda, I would empower men more than women. Ask me why. Because a man is a giver and a woman is a receiver. A man is a giver and a woman is a receiver. So I cannot empower a receiver and I do not empower the giver. I cannot do that. It's very bad. But they retire in the workforce at an early age. But men work until they die. They don't retire. Men don't retire at all. They work until the day they die. They work until the day they die. If you look at statistics, when you look at people suffering, retire. These women finish the degree and they get married. So the money we are supposed to be pushing, giving it to men so that they can provide for us. And I want somebody to show me any wealthy woman. When men build their wealth and successful, they always look to other people. Omusajja afunaho sente agamba kanyongereko ne ku bakazi b'engendo wasa nyongera bira naye omukazi ye bw'afuna sente azipika mu baana be my children. It's my money actually. When we get money we say our money. Yes. Buli musajja afuna sente agamba how many people can naye buli mukazi agamba bwe nfuna sente let me spoil my children. Yo musajja agamba how many people can I help? Can I have more families? Can I support more people? Yeah, true. That's what we keep on saying. Men are more generous than us women. Why do they Who's going to marry Eddie and disciple wants to marry these girls, and you're not the next two people. Ekito kya kyembuuza ffe abakyala, we focus on women. We want our men, our girls careers, so who's going to marry them? If we disempower men who provide for us and protect us, who's going to marry us? You're raising. Who's these guys you're educating? Who's going to marry them? So education, to me, actually, if I would say it was the member of parliament, I was also meant to study more than women. Because at the end of the day, men provide for us. They protect us. They build the wealthy. Network yebuze. Madam Agatha, your network. If you don't tap that, we are not bringing you. Madam Chisache. Madam Agatha, your network. Madam Agatha addressing the advantages of a woman getting married early. Early marriages for women, especially. Kubaba kazi abasinga, majority of women, the propaganda eriwo, tofumbirwa ng'okyali mwana muto, ogenda alaba ennaku, linda okule, wakiri emyaka 26, ng'olina kaweekoledde, ng'olabye ensi, ng'obonyebonyeeko. I want us to address that because nera statistics ziraga nti abakazi abafumbirwa nga bato. Number of marriages, they have a higher chance of successful and functional marriages than women who get married older. Nachona ndiyagadde Madam Agatha wabasobola ki addressing. Nze kankuddemu yanse ennyango. Don't let her be tapping because her network is down. Answer that question, sir. Go please. Kankuddemu anse ennyango ennyo. Linda disciple Agatha kachidemo maloddeko. The reason why I don't advise women to get married older, if they're single, they're damaged beyond repair. They've slept with many, because by the time somebody clocks 30, they have slept with more than 20 guys. I'm sorry. For a man,
bakiraga relationship, the innocence. Marry the innocence. When you marry a girl who's younger, she has not gone through a lot of trauma, has not gone through hardship. Women who are in 30s, they've gone through a lot, which makes them incapable of getting married. Agatha, kwa your point yenyini, abakazi b'olwaleero, labayo, Agatha, abakazi b'olwaleero, they wear the badge of trauma as a trophy they give to their husband. Nze kati olaba mbonye nnyo, kati ntwala kati mmanyensi, tamanyi nti ate ffe abasajja tugulabanga omugugu. Abakazi bamalino byogera wano. Kati olaba nze kati, oyagala boli omukazi atanalaba nsi. Imagine abakazi they baddira ekizibu, they get a problem, ne bakyambaza wrapping paper ng'ekirabo. Nze kati ndabye ensi mbonye. Tolaba, kati nze mmanyensi, nze onkulabanga kizibu. They want a medal. Yes, they want a medal for their trauma. Kati nze Saalongo. Nze kati a woman was born. Kyogera naye Saalongo abasajja muli wano mmwe mwennyini mugamba seetaaga mukazi ali under 25 years. Lwaki mukyogera mutuwe ensonga? Soko mutingeko Hafi. Bukyanga kusomesa Amida njagala ogambe Hafi. Amida, bukyanga ntandika kusomesa. Myaka ki age bracket ki gyempali kuwasa. Jogere Amida. Nze Saalongo. Age bracket chi 18 to 25. Thank you very much. 19 to 25. Thank you. Kati Hafi tommanyi Hafi nze wemba njogera kati funa peni na lupapula. Okitegeera tommanyi ojja kuntegeera genda matho Agatha. Awayogeddeko ku 17 to then ekirala as older women ekirala kizibu why we are unfit for marriage ngenda kibagamba ebiseera ebisinga is a pursuing areas ways Saalongo togenda kwagazisa muntu gwe kyoyagala oba kyoyogera ng'oli waliwo kyagala. Lwaki bagamba tebaagala bakazi bali under age emyaka? Madam Hafi onyigira bwerere. Madam Hafi nzondaba. Nsaba kuddamu Madam Hafi katono nywe. Madam Hafi nzondaba ndi Saalongo wano. Nze si wano ng'omuntu ndiwo nga brand kyovalaba ne sinayo na kifaananyi kyange waggulu. I'm brand nina abantu abangoberera. I have followers emitwalo 3 n'ekitundu abanzikiririzaamu kuba balowooza mbayambye era ngenda bayamba. So bwe nzija wano soogera byange. I'm representing people who believe in me and who think the things I say bibayamba. Kati gwe tonyiiga bino buki byayagala biki fronte tuliko nti mmeme katale. Sinanyiiga Madam Hafi kati nkuddamu. Anti kati abayo Madam Hafi nkuddamu. Nze bwe nzija wano sijira ku mulama gwa mmeme katale nti buli omu akole kyayagala. Abantu abanzikiririzaamu baagala amagezi gyendirwa nsonga tebasobola kwesalirawo bintu bimu. Nsobola kugasinzira nze kyovola nze siwa muntu ansa kuguwulira omutima gwo kye gwagala. Oli wajja nambuuza muwa magezi simugamba gobere mutima gwe. Fete tuli mu bintu bya mmeme katale mbu biki twagala magezi abantu banzikiriza mulimu n'abasajja abagamba Saalongo ze kyongamba kyenjo okukola. Okitegeera so bebo benjogera ben representing abanzikiririzaamu era ne wano webali bangi nnyo. I'm still talking. Agatha, you don't have network. Maybe it has come back. That's why. Marriage na pursuing a career. Kati ate ebirala byetuyingiramu ffe abawuliza mutusuula eddalu. Gera basa achoke tukumikiza Agatha muzike then abalagulire. No anti bano waliwo abagambye mbuno are marriages zireese obuzibu ne bagamba ati kabayisizeeyo tukomewo. Nti anti otugamba omuntu tuliwe ekyo bintu bya namayanja bye yagambye abakazi tebakeera kufumbirwa akakana Amida lwaki twakomeza namanja gabe abakazi bakole sente zaabwe bapasuwinge kali ebya marriage babisembayo ati 34 kadi ate tubuzana abantu abamu ne batugamba mbu obufumbo is between two people tugamba okay ekyemyaka it is one is priority netubabuza ebizibu ebinaabalemanga bakola batya if the marriage is between two people. Wait, Agatha. Wait, you can mute it. I mute myself. Then Agatha will continue from there. It's okay to say, Agatha, let's have fire test. Ngenda kuteeteza eddakiika ntono ne bw'olaba mbadde njala nga saagala mu distorting bundi yange kati ekisooka kanziremu mbabuuzeeko ekibuuzo kiri ku marriage ne career njasooka babuuza
Kaliya eyamba ki mu bufumbo? Ekisooka omuntu mu bufumbo baba Kaliya kati gwe kyojja kyeddamu gy'oli. Ogambye tukuddemu nga mabeere gamba. Anti njagala mbaleke mu bibuuzo wenda bibaleke nze kabiso submission kigende mujja biddamu. Kaliya eyamba ki mu bufumbo? One, ngenda bawango kimu era lwaki abantu balwana ya versus job versus biki. It is just financial stability. Era buli mukyala yenna agenda ayaayana nti agenda kukola aba anoonya financially kubeera stable. Kati ekibuuzo ne kijja ti financial stability eyamba ani? Eyamba mu bufumbo eba eyamba ggwe ng'omuntu. Okay? Kati bw'ebanga ekuyamba nze ng'omuntu then kati awo marriage nze mba sifunamu anoonya obufumbo. Bw'ebanga etuyamba nga ffe awo marriage Kaliya ojja gitwala, but we have to balance. Kaliya terina overridinga bufumbo. Awo era nze nja kugamba nti waakiri nga bwe twagambye nti Kaliya n'omulimu byanjawulo, a job and Kaliya they are two different things. Nti Kaliya namkometi nzawo ne bagamba it takes ages, etwala ebbanga okuzimba. Why? Because one of my colleagues yayogedde n'agamba it is experience. Kaliya tebagizimbira mu mwezi, Kaliya tebagizimbira mu nnaku, okujja nga ekigambo kye twogerako tukibuukidde nga tetukitegeera. It takes ages okuzimba Kaliya. Now bwe kiba nti etwala ebbanga kitegeeza nti nze nja kutwala omukyala oba ng'ojja kutwala omukyala akole omulimu ejob, akole omulimu nga mwagambye nti asobola okulunda ewaka, asobola okubeera ng'akola ebintu nga bw'afuna experience nga bw'azimba Kaliya ye later. If she can just do a job neba nga financially muli stable, that is okay. Now sijja kwetooloola nnyo, nja kumaliriza mbagamba nti Kaliya eyina kubeera nga bw'eba eyamba mu marriage ng'etuyamba ffenna babiri, financial stability ng'etuyamba nga teri ku muntu gw'omu kubeera selfish, then tulina okuba nga tugitwala, but it has to be balanced. If you cannot balance it, then let's look for just what to do, then later we think of your career. Submission yange ewedde neyanziza. Now can I speak? Hey, No, I wait, thought I Agatha. was speaking. Madam Such has been. Okay. Wait a little. Let Okay. Madam Such speak something. I jumped on you before she spoke. Madam Such again na maso. Simanyi oba toliyo mpe disciple. Anita wazze kundabako mami. Go ahead, Agatha. Kirabika bano abalala bazze kumalako ka noise. Afi so isemawo katono afi. Afi. Madam Agatha genda maaso. Yeah, somebody has asked a question. At what age should we start pursuing our careers? As young as possible. oli mutuufu. Ekibuuzo ekyo kankiddemu omukazi abuuzizza at what age are we supposed to emusiba nange mu mute. Omukazi abuuzizza at what age should we start pursuing our careers? Ze ngamba omukazi as soon as you get married. No, uliriza Mary. Salongo ngamba as young as possible. Anti labayo, anti listen this is what I think. I think omuwala yenna atanafumbirwa. Her main goal should be marriage. Ne wankuba dalinda obufumbo asobola okubaako byakwasaganya. Then the career can become your focus after you have the marriage. Okitegere kyengamba kampeyo kyokulabirako. Waliyo omuwala akatugamba omuwala
ali 18 oyo mwala wabali 18 nga tanafumbirwa asokubako skills eyeyongerako naye ezo skills obudde jali 18 alina okubanga main focus ye eri kukufumbirwa newankubadde ayiga osiika paani ayinza okuba ali ku college ayiga certificate y'okutunga baki naye by that time alina okubanga yeteekamu skills ne mindset nga yetegane mu position afumbirwe oluyingira obufumbo bwati ng'atuula n'omwami nga amugamba manyi mwami njagala kuteekawo boutique nga nze atunga nze kambabuulire wano the focus of a career is only for women who don't want marriage and women who are married bw'oba tonnafumbirwa career erina kuba secondary to pursuing marriage. That is my answer. Kati Saalongo nyina kyembuuza. Please go ahead. Buuza. Saalongo, omanyi we have to consider some things. I want to talk from the perspective of people who come from poor families. Njagala obo Agatha, why don't you go off and restart your phone, then you come back? Maybe the network will stabilize. Just restart your phone and then your network can read both. The screen, you have the network. Olaba okuddamu kwa kabuuzo ka Agatha ugamba mbona abakazi. Abuuziza ekibuuzo nti abava mu humble backgrounds Saalongo bw'oboyogerako. Okay, abantu abava mu humble backgrounds. Nze nkiwulidde. Yeah, ebiseera ebisinga I would say nti the world is harsh for some people's positions, but alongside you have to persevere. Okitegeera ngenda kuwayo example. Batero tugamba the key to success genda osome, okitegeera osome ofune degree ofune omulimu omulungi ba probably yigayo skill yonna oyingofu ebiseera ebisinga support yatandikira ku bazaddebo. Kati oli ajja kujambuze Saalongo kati atolonze mulekwa nkoze ntyo gaggawala. Okitegeera nze mulekwa nkoze kitegeeza ategwe mulekwa you have to work 2 times harder than nze atali mulekwa. Cause the question goes the back and now kenyini if you're bad love, it means if you come from a humble background you have to work 2 times harder for everything you want than the person who never ne omuzanyo tegukyuka kadinga nange yali mulekwa era nange omwana nge yasoma yalina bazadde babanywera bikinaterera naye alina byalina okubako byakolufuna obugagga kati atenze yali mulekwa atasoma nange nina okukola emirundi ng'etaano okuba nti nange nenka n'obugagga bw'oli omwana asomye nga alina omulimu nga doctor kyekimu naawe omukazi. If you came from a poor background it means that gwe Katonda bw'aba abantu amu batandikidde ku 5 Katonda akutandikiza ku 1 ekitegeeza nti olina oteekamu nnyo wenkane wa 5 naawe ofune gundi ngezi wabula tetugenda kubayo na special treatment yo nti bambi ono yakulira poor background tumuyame ng'obugagga tebugamba bambi ono yali mulekwa tumuwe sente z'obwereere agaggawale. No, life is harsh. Katonda wakutandikiza gwekyabo yino sokokola assess your position and you realize how hard you have to work to get what you want. Thank you very much. Kasubire nkizeemu bulungi. Saalongo nga tonna kugenda. Yeah. Omuntu singa bukya ku makya n'agenda mu ssomero n'adropingira mu P5 oba P7 n'akula n'afuna akasente n'atandika okusuubula ensuwa n'asuubula amagi n'akola edduuka ebeera kariya. Ebeera kariya. That can't be a career. Bana likambuze lindako kambuze nage kambuze ekibuuzo Mr. Chani kankubuze is having a business a career bwenkere enkyaba wadonga wano wendi nentandikawo akadaala k'emichungwa eyebeera career. Naye nze kubanakyamba nga nzizeyo ku bufu ku marriage omuntu yenna bw'azaala omwana ow'obuwala bw'aba tamusomeseza n'amukuza ekiba kikira tagiteeba yakufumbirwa ebisigadde bikusangayo. Naye ekikulu kya byonna abasajja bwe muba nga muwasizza abakazi oba bayivu oba si bayivu mubayamba okuba empoweringa babeere productive mu bufumbo bwabwe. Omuntu ayinza okuba nga teyasoma naye n'omwempoweringa n'abeera productive nga tava na waka ng'akolera waka. Ago mazima era wayo live gye nakoze ku Sunday jjo yabadde eyogera ku ekyo abasajja balikula abakazi useful nakoze live yabadde nayo saawa baza abadde 3 nti abasajja abamuswana n'okwempoweringa omukazi
n'omwempaye nga nakusinga ne ssente nakoze live namba kwatagana kwekyo kanjogere ku kyanankani ku kya okufumbirwa si kufumbirwa ku kya family empowering a woman ebintu bino ebyoku empowering abakazi mwe mubiraba wano ku ngulu n'ebirimu agenda mpanvu nnyo bw'otunuulira banyaffe ne bajjajjaffe bafumbirwa nga the age of 14 ne bafumba obufumbo ne babeeramu 40 years 50 years lwaki abakazi abali empowered kati amaka gaabwe gali sheke lwaki ebintu ebitajetinga nnyo family bw'otunuulira family is the smallest unit of a society omuntu ng'oyagala okudestroyinga society osooka kudestroyinga family kasita odestroyinga family ne society oba ogyonoonye oba ogimaze kyova olaba nti abantu bano bajja ne bakugamba nti omusajja bw'awasa omukazi mu mateeka bw'awasa omukazi omulala ogwo guba gwa naggomola so nga ate ekisiyaga is a human right logic eriruddawo kati mu kisiyaga human right family efuniramu wa they are breaking a society empowering a woman kyova olaba kugamba nti if you educate a woman you educate a nation abantu okuempoweringa abakazi bw'okiwulira wano kisoundinga very positive nekikyusiza mindset z'abakazi kyova olaba nti obufumbo bwemwogerako obufumbo kuva ddanga kintu kitambulira kyabwabuwangwa si musono kikugenda okujja olwaleero enkya guveewo si musono kyatambulira ku kyabuwangwa kyova olaba nti abakazi abo abaana abafumbirwa nga bato baatuulanga mu bufumbo bwabwe ne babunyweza kubanga baali tebavumbudde enjawulo y'abasajja afumbirwa omusajja we ali vagini n'abeera n'omusajja nga tamanyi njawulo y'abasajja at the age of 30 omukazi yakeebaka n'abasajja 10 amanyi amalako amanyi atamalaako gw'amanyi abasajja abatamalaako enjawulo wagijjawa nga si bwenzibu kyova olaba nti abakazi abafumbirwa nga baana bato babeeranga ne solid and successful marriage okusinga ku bakazi abakoze eki kirungi nnyo okupasuwinga kariya oba ng'osomye n'ofumbirwa omusajja asobola okukuyambako even okukulaakulanya kariyayo nze kariya nkirowooza nnyo nti etambulira nnyo mu bantu abo abayivu n'amanya nti nakuuka mu kino n'akikugukiramu ddala n'akifunamu obumanyirivu okitegeera naye ekyokufumbirwa Mr. MC. No, I just wanted to tell you that that is only if also the lady is going to persevere in the marriage, not the one who's going to give up. That one has to be enlightened. Kubango lyanyiza okuloza naye nabeera, but you're not going to live with somebody for only 5 years or dukemu or gamembo you fail, because nothing comes on the silver plate. You can carry on. Kituufu kubanga kati zengenze mbadde mu comment muno ne ndaba abantu bagamba nti ate bawasa abaana abato ali ne babasuulawo ne bakola ki enzimba y'obufumbo bwa kaakati yavadda kuluuma kaakati osanga mukazi mu kikuubo n'omutwala ewaka ne muzaala abaana 6 n'olyoka olowooza n'ogenda okukyalako ewaabwe ne mulyoka mufumbiro obufumbo bwedda bwe batose babufumbo bakola ki bwe babuzimbanga muyinza okugamba nti akatuli mu mulembe gwa .com omulembe gwa .com tegujjaawo kituufu nti obufumbo bwe tuyingiramu kintu kya bwabuwangwa ate ekitambulira ku nnono kyova olaba nze MC sobola kuwasa mwannyinaze sobola kuwasa ssenga wange sobola kubanga kintu kyatambuliranga ku nnono abantu badde bakuza abaana baabwe nga batambulira ku nnono z'obuwangwa bwabwe n'osanga omwana bazaalibwamu Muganda n'Oluganda lwennyini talumanyi n'Oluzungu lwennyini talwogera ku lutereezi n'osanga omwana nga munyankole naye nga n'okwogera olunyankole awulira lumuswaza tuddeyo tweyongera okunoga ennono zaffe n'obuwangwa bwaffe buli kintu kijja kutambula omukazi bw'afumbirwa n'amanya nti afumbiddwa n'amanya kikyafumbiddwamu ne bw'aba yasoma oluzungu ng'alwogera okusinga Biden n'ababa nga alina PhD era asigala obufumbo kyova olaba Nambooze lumu yali ku interview munnamawulire omu n'amugamba we bale kutukyazaako mu makaago n'amugamba tompika nga n'amakasi gange ga mwami bakireke nange nafumbirwa mu ki bufumbirwa beba abakazi abakuze nga bamanyi obufumbo kyeki bwe bafumbiddwamu nene osanga omukazi yayisanga musajja mu maka
n'osanga ate ng'ayagala omusajja yaba yeeyise ng'omukazi olw'okuba afunye ssente. Tuddeyo tutambulye ku nnono zaffe, tukulize abaana mu nnono zaffe n'obuwango bwaffe. Tetujja kuzaala abaana birerya, abaana tebajja kubeera bayaaye. Okitegeera kati sex yafuka commercialized. Abaana abamu bakimanyi nti okwegadanga nagwo gulinga mulimo. Bwewegadanga ne bakuwaayo 10, newegadanga n'oli n'akuwaayo 2, newegadanga n'oli n'akuwaayo 10 n'akuwaayo 2. Kati bwagenda mu maka n'alaba ng'omusajja amulekerawo za akameezi oluusi nga n'omusajja naye tikina magezi nti gagamba nti let me empower my wife, ng'atandika okugaa nti buno bufumbo bwansaba, ng'adduka emisinde omusanga ku Speak Road. Tuddeyo ku nsengeka y'obufumbo nga bwe bwatambulanga. Abasajja gye bali n'abakyala abali mu bufumbo nga basanyufu, ne wabeerawo n'abantu ababwevuma kati. Nene weebuuza kiki awuza abasajja bonna be bamu. Ani akugamba ogende ng'obanoonyereza obakolako research? Ogenda okuyingira emyaka 3 ogenda okufumbirwa ng'embugo zaafuukadde ebikunta. Kati omusajja akuwasizza ye agenda kunyumirwa. Naye bajjajjaffe bamamaffe baawasibwanga abakazi nga wabeerayo n'agenza okuba witness. Omwana agenze embeerera naye kati omusanga alina kyangaala nga n'emmese zikubirayo round about. Musula bulungi bana size kuyisaamu bakazi maaso. Mentality yakyuka ennaku zino. Komao chani kwata akazindaalo. Kubanga mwe mwennyini mwe muyina. Was a roundabout necessary? Embeerero muwangaaza kizibu bwe mba mugenda ozibambula. Kasita mwe mukibagamba nti tojja kuwangaala bw'omusanga akyalima nti golifala. Ati mwanyinaze nkuza nze nno neetonze nti serengeza abakyala naye tuddeyo ku nsengeka y'amaka g'obufumbo. Oli yabuuza obufumbo kyeki? Omusajja mutuufu. Tuddeyo ku nsengeka y'amaka. Ku nsengeka y'amaka osanga abakazi b'ennaku zino temukyalina kigambo nno. Temukyalina kigambo nno mukama. Speed nefuuka speed. Abakazi speed gye mulina mu kamwa kamwo bwe mutalinye ku buleeki mukyatuyita nnyembwa. Speed mukendeze ku speed. Abakazi abatakyalumya kuno ku basajja oli olumusimbe banaeze ngeze tebankubirawo neccupa kubanga bageni Amida mututta oba ani ayinamu ebiwoggana. Chani disciple ya birina nze ngaze mbijja oba Anita nange ndi wano ndi wasiri Chani yogera nze sitebida ina bintu mweswabirina. Anita yabadde amina naye mumaze omujjako. Ompayiriza omanyi genda kuteeka wansi. Mr. Disciple genda kubanga gwe yansoseewo. Kampisewo ne kano naddala abasajja naye abasajja temunkuba ekyo. Gamba lekeraawo kati sibitegeera. Kale soka we meeting egenda kuwa akazindaalo MC isawo kyoyisawo abakukuba bakukubi. Madam Agatha buuza. Salongo gyali gwe mbadde njagala okubuuza kino ekibuuzo. Gyali ali mu ghost. Wali ali mu ghost gwe yogera. Mpoze ng'omukubidde essimu. Nanti the same mbadde njagala kubuuza Sal. I want him to enlighten about girls who come from poor families. Because ebiseera ebisinga bano abakyala who come from poor families, they choose to pursue their careers because they want a better life for their families. But are they unfit for marriage? Oshtegera chenjagala enlightening about poor girls coming from poor family and they want to pursue their career. Maybe they want to change their lives first so that they get married. Nsaba muddemu kuba ansa nagibawadde. Amida nsaba muddemu omunnyonnyole. Agatha batu wetubadde tulina gye tusoso discussingira buno namwe ne tugamba nti olaba omukyalo ono ebintu byonna byabadde abyogera naye nange ku live gye nasookeddeko ku makya nabagambye yayise kungulu
nga annyonnyodde abantu nti omuntu odde ova mu famire nga muli baavu n'ogamba kansooke mpasuwinga ekaliya yange kubanga kati nirayo n'abandi emabega besigenda kukola ki kulekerera nga abamu abakulira ku basingo maza ne famire ez'enjawulo ne baba mulina abazadde naye ng'embeera yammwe yo mugimanyi abagimanyi mugitegeera n'ogamba I'm prioritizing my career tukkiriza nti at 34 osobola okufuna omuntu but noonya omuntu agenda okukkiriziganya n'ebyo by'olimu ekyokubiri tobeerawo nasuubidde nnyo nti musajja ono ogenda mubeerako wekka kati olaba career women balina efubitizi akamanyiiro effuga bino okwagala okubeera nga they are king in the king's house waliwo yakaŋŋambye kati obwo bwe buzibu bwe bafuna nti wanaaba ng'afunye omuntu ono gw'anaaba afunye ate yagala mu owning they own because of their career babeera ng'abagamba nti kati okwenerayitingako kwetwe bw'oba oli mukazi ng'oli munaku ng'omanye olina kukolera abaana bammwe famire yammwe biki katugeze you are the age of 24-23 osazeewo nti buno obudde I'm going to pursue my career I take care of my family biki then weebuuza as much as ekyo naye obufumbo bwa makulu kuba at 34 who's going to want me for marriage probably nja kuba nyigide ne menopause kyasobola kuzaala biki so onoonya musajja ki ali suitable okwagala omukazi ali fixed ku career ye gye bali ojasanga Saalongo alina abakazi babiri omugambe Saalongo nja kubeera namba 3 naye buno obudde bwa career Saalongo asobola okulinda n'agamba aye kati naawe mu myaka ajja njagala ozaaleyo kaana kamu bubiri okitegeera abaana tugenda balabira bati abaana tujja bayya mu myaka 5 okitegeera then it is a discussion n'ebiseera ebisinga in that period of time oyo career woman ayagala gye wa Saalongo atannawasa abeere naye omu ye nga gyeri bwakyesinga career ye so Aboli what is the question here you have to find a situation that is fit for you and probably you have to compromise on your standards and the kind of marriage you want era ba career women ebiseera ebisinga you have to swallow polygamy kuba teri musajja agenda kubeera naawe ng'oli bwomu oli musawo bw'okola ekiro bw'otiguka bw'osoma zi masters obanga okola ki so you find where you fall ebiseera ebisinga kyeki kye nabagambye nti abakazi aba career women ebiseera ebisinga omukazi buli bw'oteekako ekintu ekiri obudde bwo obungi mu bulamu bwo ng'oli myaka gy'obufumbo ekika ky'omusajja ekigenda okuwasa kikyuka. Okay. Yes, so you just have to find the kind of man who's willing to accept that. So I should accept the man who is making me a third wife. Whatever case. Second or third. But you cannot. Okay. Something which looks impossible, but it can be possible. I wanted enlightenment. No, for us we are teaching people babereonga bachimanyi you're chasing career n'ekyo oyinza okukola. You have to be an adjustment. Either you can be weka okola ebiryo kasasiro bwo oba oyingidde bufumbo olina okubeera nga yo adjusting. Teri musajja agenda kuwasa omulabe ng'alina gwe weka omulabe ennaku 2 oba 3 mu wiiki ogenda mujjawo oyo mutabani wa Adamu gugono waaga amateeka. But number 3, it is very possible. I know what they walk ulaga. You understand? Actually, Nida, on that point, actually on. So mulimu n'abasajja abamu for example you are oli muwala ali 24 omusajja ali 28 waliwo late bloomers nga ye yakatandika okukola abadde muzannyo kati waliwo abasajja nga ali 28 n'agamba the next 8 years from 28 probably to 26 ngenda kuba nkola mirimu kati jukira goli kangambe goli 20 okitegeera kati omusajja olabwe mwenamwena makulaini yemu omusajja time ready for marriage naye time ready for marriage ne musobola okukwatagana that page of time gwengo kyesinga career ye naye nga kyesinga career ye wowereza 26 ye probably nga ali 34 oba 37 nga oli ready ogenda zaala nga naye atuukiriza okitegeera naye obuzibu mwabakazi alaba alina career mwagala abasajja abengedde kati nawe kati bobo oli mukazi nga tonnayengera for marriage inafuna musajja atannayengera naye obuzibu bwe bujja oyinza okwengera nga ate okaddiye nga ate omusajja buli jja kulinda agamba kati ate nze kiwala nakikwana kirina emyaka 23 kati ate muwase ku myaka 27 nga ataddayo nga afuna akato sebiseera ebisinga omukazi we are talking about 30 years and above.
30 years and above baba bakyagala for marriage babuba mufuse bamuwumuza kati awo kuba kati ogenda kunzala abasajja bavali winga abana mu bufumbo abasajja mu bufumbo tubala mu bana kati 30 years amu Salongo kuba so you mean at 30 we cannot produce Salongo agasalinda ko katono. Yeah, you can, but you cannot give birth to the number of kids a man can want. Yes, you cannot give birth to 2, 3. Tosuka o 1. Atene kyala amida abasajja. Kati Salongo leka nkubulide abasajja bano wamanga bawasa abakazi. Amida katono amida soko leo katono. Kangambe Agatha abere kyamaji. Abasajja abamu bayina n'akajanja. Banange bwemuti abasajja abamu bayina n'akajanja. Anita wemutinge. Musobola okujjako Anita abatasobola kwemutinga. Abasajja abamu bayina n'akajanja. Bamuggyeko. Abasajja abamu bayina n'akajanja. Tebasobola kukkiriza mukazi ali above 30 kubazaalira ne bw'oba osobola. Abamu abasomyeko. Ne bw'oba even if you can they be like nze njagala abaana bange bonna omukazi abazaale ng'ali mu 20s ze. So ebiseera ebisinga nekyera complications nyingi zijja with getting pregnant above 30. Okitegeera ebiseera ebisinga kati ng'ovudde ne kwezo complications n'emize gye bakuŋŋaanya. So ebiseera ebisinga it's kind of hard. There are men, abamubulira abasajja basobola. Oyinza okuba list ogiyina ku mangu. Mwangu mumbulire cause I'm in my 30s. Agatha abasajja basobola okutuwasa at 30s. One, olina okuba nga oli willing okuyingira position etali emu. Another position ayinza okuba ne mukazi we nakutaking on as second wife. Ekyo oba toli willing to compromise mukwano gira obeeraawo. Ekyokubiri waliwo abaami abagala ba financial partners. Okay. If you're good in that, back taking her on because they are missing a lot. Businesses are zitera okubanga ziyuga osanga ne mukyala we gwali natali good in that. Okay. Chofola baba taking her on osobola managing ebintu ebimu mu bulamu era wobanga ogenze mwezi namba nze tera nnyo okwencouraging abakyala buuza nnyo omuntu ono lwakwafa ate tubuuza ebyekisiru tubuuza musajja mbwa tuba mwafunye obutakanya ne mukazi wo ate simanya buzibu ki ebisibe twandibuziza omusajja ono nga tutwalanga namba 2. Abasajja bana batero tutwalanga namba 2 wani mubuuziza ku bintu birala nnyo kyakwetaaza era abasajja abali very open agamba business zange zibadde zeetagamu omuntu nawe oyinza tukayo the reason lwaki ebiseera ebisinga abakazi batulekawo omusajja naddayo wannamba emusalo ngolindako nzikuzeneeso Linda ko kati nsalo. Wachi abakazi bwe batutwalanga namba 2 either oba kawundo anything mwenga mukiriziganyiza. Abasajja amane badde wa namba emu. Nga reason ye yali yakulesezza. Nawe mwenyini olabikanga you don't qualify. Wagattagattamu. Omulaba kuwetanga azize mabega. Okay, so, another question. Reason another question. Linda kutini Agatha. Manyanyo reason lwachaze. Niba nabasajja ab'emyaka niba nabasajja ab'emyaka nkaaga nga bo tebakyanoonya abaana nga yazaala dda nga yagala mukazi just amufaako. Nga takusuubiramu baana okitegeera bawaliwo abasajja nkaaga nga ye takyanoonya mukamuwala muto biki nga abo nabo osobola omufuna 60 years. Yet ebyo tabifaako nnyo yagala keya. N'abalina obulwadde nga beetaga muntu abeererawo in that scenario. I am very happy with Agatha because the way, her questions and her way of thinking and the appreciation, I think she's a person who who wants to learn. Mukubanga mulimu oli can just come and dispute anything nga tali mukulaga mbu either she is speaking or not wabula nga aliwo okuwakanya kubanga akiraba it is injustice to her. So whenever nga bano balina earphones mu matu ng'obalekanyiza echo. So what I was requesting whenever she kyokka nga alina echo bane tebasobola kubeerawo nga bosobola okuganiza mu matu. Anita, I am the one who has removed you kubanga nina headsets and really it penetrates so much. I think I see it very fine. So, mukyala Agatha buuza tubere kyobuuza. Abantu abasinga bakozesa headsets. Mbuuza Salongo, hope is around. Kati mbuuza, I'm asking myself a question because this scenario is never. Nti a man marries a woman, omukyala wa asooka, they do things together. Then at the end of the day, he chooses a woman who's financially stable.
Oshtegera, a woman who's financially stable, nebabera bonna. He leaves this woman behind. Why? Why is that? Ddamu ekibuuzo kati. Pardon me. Again? Then I'm focusing on career woman. Indako chani katono. Let us first Not understand what you're going Chembusa. to answer. Nale Answer. katoka marriage ye. Answer Oba your nabera nabo babiri. Ask. They abandoned the first Ndise wife. kulinda kuti Bwe yakola babuziza. naye buli kimu. Then he picks the other woman. I career. She has a car. Financial stable. Nange ndi Doing well. Saalongo. Lwakwasi Lwaki? bwe ndi Saalongo. Okay, nsaba kuddamu Agatha. Ebiseera ebisinga abasajja abamu what you call men aren't men. Abasajja abasinga they are not men even till they die. Si buli ayambala empale tumukumti musajja. Gwe tuyita omusajja amanyi kyayagala, amanyi obufumbo kyeki ne kyebutegeeza. Tosobola kuŋŋamba mbuno omuntu eyali amanyi obufumbo kyebutegeeza n'abuyingira n'abeera n'omukazi emyaka omukazi nga she's absolutely objectively wife material n'amulekawo n'abuuka n'omukazi nga focusinga ku career ye. We cannot define that as a man. Nze sisuubira oyotabeera musajja kuba ffe abamanyi function ya marriage omukazi ne bw'abeera afunye shortcomings mu function ze because ffe tukimanyi mu bulungi ne mu bubi mu bulwadde ne mu bulamu mu bwavu ne mu bugagga okufa kwe kuli twawula. Kati nze omusajja alekawo omukazi we n'abuukira omulala. He ceases to be a man. No, Majority not of only these a people are man, men. but he's not a human being. Thank you very much. He He's ceases not a even to human be a being. human being. Kubanga, Okitegera? omukazi is a life being. Nawe kenyini omusajja nawe olina obulamu. Kitegeeza nti ebikuluma naye bibikola ki? Bimuluma. The reason is the foundation you're laying towards this issue is also matters. Ne makanika ne wabanga akanika emmotoka nga manyi ogikanika era ansi ebeeremu nti yagikola yagimanyi okugisinga. Fena twatondebwa Katonda. Okitegeera naye we defy God in many ways. Okitegeera omusajja akola ebyo ebisinga ewaabwe ogenda okwetegereza nga ne maama we ne taata we baakola ebintu ebifaanaganako ng'ebyo. Foundation yali nfu. Okitegeera naye osanga omwana nga foundation yazimbibwa bulungi nnyo ng'agamba kati olwo omuwala gwe nasika n'agamba taata wange yaŋŋamba togambanga omusajja yenna nti nkwagala kubanga ayinza ofuuka bbaawo. It is a foundation from the parents. Kyovula abasajja baleeta akagambo ne bagamba charity begins at home. Mukitegeera baganda bange bino bye tukayana mbusimanya kino ne tudibetinga ku kiri. The foundation is what matters and is what actually builds everything. Disciple katono nnyo nandi yagadde maleyo ansa y'omukyalo Disciple katono nnyo sinayogerako naye mwe mwogedde anti katono anti bambuuza ebibuuzo ogenda kwogera muganda wange kyenjagala ogamba Agatha olaba Agatha ekintu kyogambye nti omusajja abeera n'omukazi ng'ali wife material n'amubuukako n'agenda ku mulala. Ekisooka you have only talked about the side of the wife. Okitegeera tetumanyi probably the wife did something. Nze nkuwadde scenario esooka omusajja musiru nga mulenzi. Ekyokubiri probably aba bakazi balina emize egimu egiremesa abasajja kuba rarely do men fail marriages. It is always a woman. Abasajja osoomusanga mu gufumbo oguvundwe ennyo. Men rarely kyova abagamba sayinga egamba abakazi abaguma tebatera kusangika. Mumanyi lwaki sayinga eyo gyeri? Lwansonga abasajja abasinga baguma. Ekigambisa nti abakazi abaguma tebatera kusangika lwansonga ffe abasajja abasinga tukola ki tuguma. So omusajja asuulawo omukazi n'abuukira omukazi omulala bibeera ku bibiri kimu. Either mulenzi oba sekyo omukazi alina kye yakola kye batoogera. Abakazi bameka bajja okujja bagambe nti nze nayenda ku bba wange n'andekawo nti nazaala ebbali. Abasajja abamu olubuto lwabwe terusobola sitomakinga bintu bimu. Tewali. Nekadieni kano nga kabayetaza. Webale nnyo. So Agatha, before you ask those questions, you have to know the dynamic relationship yabwe gye babaddemu to make a clear judgment. Ffe tetusobola okukola, we can give you speculations but we don't know. Okay. Yes. I have two speculations Saalongo endala bbiri. One, Agatha bwabanga bali bezimba omukyalo ono ya reaching extent erangira omusajja ono nti amuyamba. Tulina ebintu byetuyisa ku nnimi kuno be going deep into someone's heart n'akwetamwa naye because mwina goal gye mwagala okupasuwinga gwe olowooza nti akyali ku kituufu oba onfuna ng'okumulangira ani ataakulaba nakusanga oli bw'otyo nakusanga ofaanana bubi. I'm the reason as to why oli bw'otyo. Ate banange njagala mbabuuze ekyo kitegedde. Ekyokubiri disciple Linda Come. Ekyokubiri Agatha omwami yenna gw'osanze musasasi y'okubanga alimu embeera nti mugenda kwezimba atuuka n'akula
n'ayagala ekitiibwa naye nga jjukira gw'okyamutwala ng'omulenzi gwe wasanga luli mweri embeera kati wagezako okwagala okwadijasitinga oba tokyasobola omenyeka bumenyesi n'anoonya agenda omuwa ekitiibwa at the age of 30 and plus bye bibaleetera okwawukana ate ne waatula nagamba nti Agatha this thing change kino kyusa kino kyusa oba tokyakyusa ogenda mubuuza ebbanga lyonna nga tubadde tukikolerawo ti kati mu myaka 15 oŋŋamba nkyuse. Do you get the point? I get the point. So you advise us not to marry when they are still struggling. Ekisinga okwewunyisa nti basenga batwambira mukwano gyaffe kubanga nti afunye mwana munne. They should, but in this scenario, buli muntu teyanetaze kubeera nga agamba nti ayamba munne ng'okuyisawo okulangira and what have you. Ekyokubiri omusajja wonna omuzimba pakana disciple pakana omulenzi ono wonna amuzimba n'afuuka omusajja olirwedde okukyuka n'ebiriyo simple webikulema era yo to separate ne oba omutuusiza ku piki okwongera ku ekyo ajja kukyuka. Okay, there are two options Agatha. Options ziri bbiri esooka bw'ofumbirwa omuvubuka ng'ali below the age of 28 manya you're not going to have the same man at 35. Ekyo kyoko okimanye era kyetegekere. Either you become the kind of woman he will want at 35 or you wait and become 35 and it is hard for you. Salongo. Ekyokubiri kyensobola okugamba Agatha. The second thing is that abakyala abasinga before nga tonafumbirwa musajja struggling nga tonafumbira na musajja yena nga tonatunulira sente sooka obuuze first measure his masculinity. Because masculinity is going to last forever. Okitegera kuba for example ojja kumusanga at 24 25 nga my masculinity is not developed. Masculinity yange ejja kweyongera at 35 atotuuke nga tokyagisobola. So it is always better mulimu abavubuka aba masculinity beekera 25 akakati abamu basalo nga akajanja katukera nze akajanja kankeera 27. Okitegera mulimu abavubuka abamu akajanja ke bakeera at 24. Nyo sayipo nawe weefu tugenda kuwa kazira tubikuwa ne beyogera ogamba tobitegeera mwe ate wase kulisininga temunsirisa kubanga obwedda mwogera disciple muganda wange yogera disciple yogera n'agamba banange ekyabuuza Salongo ebibuuzo banange disciple genda maaso wamma kyani mugambwe ebiseera ebisinga abakazi mulina okimanya nti olina ng'omusajja oba munaku oba mugagga measuring masculinity yo masinte abasajja abawala abasinga mubuukira abavubuka abato abataneetuuka mbu tuteesa ku meeza ayina laavu. You are dealing with a boy who still has mommy issues. Very soon after 35 is going to become a man. Agenda kugamba ofukamire onyiige Amida kyagambye agenda kugamba toyogera nga njogera kyokka eno yonna for the last 10 years obadde obikola bwe bikulema agambe embonyabonde kino omukazi I'm 35 women are throwing themselves at you. I have a good career, I have a car. Nfa kino omukazi atampuliriza ate gwowoza kimu nze bonti si bwe twatandika akusuulewo agenda afuna akaana akali 20. Option B lwana nnyo ofuna omusajja aba akajanja in the beginning kubanza abakazi muli wano manyo gamba nze sobola musajja nga Salongo era nze sijja fumbira musajja nga Salongo. Omusajja wo gwoyina saawa yonna afuuka nga Salongo anytime ge mazima obaddi kiyinza obutaba next week kiyinza obutaba next month. Anytime your man is going to develop his masculinity he's going to start demanding respect. Mumanyo gamba nze Salongo bamumba munkweke bamunteeka eri odiringa n'omuvubuka wa 25 gwolowooza nze bwe nti bwe nnali nange nalinako abakazi abaali bansuuta we batyo nga nina empisa nina biki right now tebansobola. So anytime empologoma eri musajja kasaawa zino olina kakapa kakutakulatakulo okakwata ku bwoya kapa egenda kukula efuuka empologoma onaagisobola. Salongo just on that one actually wokyogedde I also realized that is what was with me. Before my wife thought that her beauty was something that I would cherish forever. And yet, also me, it reached a time whereby I needed to have command because I was now a man. Because I wasn't the other 26-year-old guy that we started with. So when I reached 35, nenda banga manyira.
the only thing was to show an exit, of which she was also not willing to do so. So the moment you know that this guy has entered 30 plus, you should know that now adjustments are going to happen, which you should stomach and adore to eat. Genda maso. You have two options. Either be ready to adjust or find a man who's already. Please, please avoid men below the age of 28. Kubagwa joka omusajja akyuse omusajja takyuse omusajja akuze avudde mulenzi afuuse omusajja. Men don't change, they just grow. We don't change. Akavubuka ke wansanga lulinga mpangisa ne mola kati nina obuvunanyizibwa nina ama office nina nejensa abasajja abamu kati mulaba before even abasajja abamu this happened to me. Oyina omukazi ewaka otandise ofuna obuvunanyizibwa otambula ku mirimu oyina ekifo ky'oyingira abakazi ne beekuba amavivi ne bakubuuza basajja bano ne bonna ne beewombeeka kyokka mukazi wo yeesimba otuuka n'ogamba naye omukazi ddala bulijjo nnina ki. Because you are seeing outsiders treat you with a lot of respect more than your woman. Bujoka mitegeeza bulijjo omukazi ono amanyiira. Olaba bano abantu besiriisa abampa ekitiibwa. You get the point, Agatha? Yes, I'm getting it. Kati ebiseera ebisinga it is very important. Funa omusajja already nga masculinity etudde oba seekyo weetegekere omusajja ofuuka omusajja. Kubanze mbabuulira waneeno majority of the male creatures they are boys below the age of 28. Obusajja butandika okujja 30 awo. Okitegeera? Obutandika okujira kati ekyebuzibwa as a woman, are you ready to be with the man or with the boy? If you're ready to be with the boy, are you ready to be with him when he becomes a man? The question goes back to you. Thank you. There is also something that ladies actually need to know, even as men. Also getting a pattern of settling no muntu in marriage, you need to know the nature of the job the person is doing. His career is going to be is going to make him to be always moving. So, and such people, you should know the consequences that are always in blueprint. Take for instance, Ogenakfuna Musirikale. Someone is getting a transfer. That transfer now back the nyumba. There are times when he's not going to carry you. Sincerely speaking, he's going to fight out to try to see that really tawangalirayo. That means that Taina any option of having you go with him the other side. So as he's trying to fight out, he may fail to fight his transfer to come back where his family is. What options are there? Meaning that he starts seeing other people. So the only thing is, because I am not available. And yet some people think that it is only for people who abagenda okubecheyo. Naye omuntu ali muno. Naye nga tasobola kutwala gy'akolera. He's always on the move. So you also need to consider that, by the way, ono muntu gwengenda okufuna, what nature of job is he doing? Is he a person who's always on the go? Muntu wa mabala, katwabanga muntu wa mabala agenda komawo kumacho olusi nakomawo n'olegulo nakugamba muntu afunye overtime ne tugenda lumu throughout. So there are some things you need to know number why before I go to here. I need to know munange. Otherwise, and the other normal no sanga ngo mukyala tamanyi dala omusajja muli mu kigo akola. No mubuuza, what does your man do? Nga muga katonda mugolo tamanyi. Not even the workplace. Not even okumanya. So you also sometimes need to know that munange baba nga akola kino wabanga mechanic omanyambo mechanic garage eri wano. Naye no sanga oli afunye trucker, afunye mu police mu sirikale naye yayagala omusirikale abeerewo all the time. Abeerao. Before even me when I was still a clerk, nali moving nnyo. Naye ng'omukyala ambooza, why do they always have to send you? You see that? No, it was a kind of a stupid question. Because the clerk is always on the move. But obokyali bakugamba wayitawo ogenda mbalala. Oregulu. That means that you're not going to sleep there tomorrow and you may not even come back. So, the chance of our ladies, sometimes you also need to do that so that you don't fall victims and start blaming men, yet you didn't do your homework. Kituufu.
Then another, the last question, then I give platform to other people. Salongo, I want to hear from a man's perspective. Which kind of jobs wouldn't you recommend a woman to do if she wants to get married or a career? Oh, omulimu gwonna oguli mu medical. I usually tell men, omukazi wa medical oba toli ku bwangu okujjako ng'olina basatu ng'ajjanga waakuna. Medical banker. Medical banker. Omupolisi. Because really, I'm listening, Salo. Or you get the medical, what else? Medical, biseera ebisinga medical, then her. Bankers Sarongo. Kubanga nze nina mukwano gwange. Genda maaso. But usually with a musician, okay. Bankers, because I have a friend of mine. Media personalities, Salongo. Let me tell you one thing, media personalities here. Adenze no kambabulire. One of the jobs advising abasajja atofuna. I usually advise men to prioritize what the omulimu oguli top kangamba omusajja baba in option. Nursery school teachers, they make usually the best wives. Abakazi abadala mu primary, then beyond emitwe gimera. The most suitable wife is a woman who teaches kindergarten, nursery school, then P1 or pakanga ko P6. Our primary school teachers, they usually make the best wives. Salongo igwe okyogedde kino ffe tukikugamba gwe okyogedde naye kino ffe tukibagamba abagikola abagimanyi neeyali akibeddemu nayina mukwano gwe kino ffe tukibagamba ekiriyo temujja kimanya n'entambula yayo temujja bimanya bwe gamba nti awo omwegombera. It's okay to Anti abayi Madam Hafi nze kankubulira amazima gwe ne bono oyogera wano kubasika bakazi betu ino okuwasa opinion yote tujja gitwala lwansonga towasangako fa abasajja fa abawasa era tunyumye emboozi ne experience abasajja bangi babasiza basomese myaka 10 bwe tuogera wano we speak from people who have been experienced okisegera kati nze Salongo, I think the issue here should be Linda Mukatono, I think the issue here should be a teacher or a kindergarten teacher. Why? Yes, a kindergarten teacher. Because that is a person who can accommodate your nonsense. Kubanga if she can accommodate even a toddler who does not think. So that means they are tolerant. They are tolerant enough. With children. Okay, kati nga sinaba kutandika kwogera points zange kansoke njogera afe yogera ku basomesa ba gavumenti bale bagenda okuba shift wano na wali neda mwami nupu kansoke maleo emirimu gyange gibadde esatu nze ntera ku advising abasajja bemusobola ku advise nze by the I don't advise to exclude any woman from marriage ne priority okitegeera bw'oba omanyi ogenda kuwasa mukazi omu yekka mu bulamu bwo omusawo mwesonyiwe, lawyer mwesonyiwe, banka mwesonyiwe, omusirikale mwesonyiwe, omusomesa wa secondary mwesonyiwe, okitegeera ekyokubiri abakazi abasinga nga ku mirimu gye bali be ba CEO kasita obango omukazi alina managerial position naye mwesonyiwe ku mulimu gwe gyali ng'ogenda kuwasa mukazi omu ate business women anti kati tetugibalanga career okay business women in terms of what abo nabo bali mu types okitegeera mulimu abakazi abali ababasuubuzi abo minisa nuko abategera genda bogerako nga mulimu waneno bagukubambula kuba nalindiringa n'abasajja spares welding ebyo bidiringa n'abasajja bangambira ddala wano tebijja kola eyo area nuko ansingo ogitegeera kagisomese mpoze lina mukatono nnyo nupo soko lindamuko mpoze n'ekirala when it also comes on that career most especially like now for lawyers. Now, lawyers, those doctors, abandoned to wave at you. That's why if you go and find out mpola osanga abantu nga balimi, ba plumbers, abandoned to wave at you, those ones who are not better kabasajja ngabo kulwaki. That guy who knows that he has a job nga tomorrow is going to lose it amale ate myezi nga mukaga nga tayina ate ne raddemu afune. Katuwetaga mukazi ng'oyo obanga oli musajja. Okay, kati mu nsonga eno akambeeko nekyempawulamu katini teriyo mulimu ng'oggyeko ogw'ebbaala gwo temugumenye oba emirimu gy'amasanyu egyo gikasino gino simanyi
gino gyonna nga gy'amasanyu egyo nga musinkanamu abasajja egyo temubyogeddeko naye ng'ogyeko egyo emirimu gyonna emirala gisobola okubeeramu omuntu ne mukwatagana kasita kiba nga kyakola okimanyiiko. Sigamba nti Ssaalongo oli eri musajja wattu oli mu kkanika bugaali ofunye omukyala gw'ofunye looya agenda kugamba tugenda mbala tulinayo emisango gye tugenda okukolako nga tokirowooza nako era tokimanyi nti balooya tebatambula genda eyo. Naye bw'oba okimanyiiko musobola okukwatagana kubanga naye asobola okumanya nti tagenda kubaako kyagamba kuba okimanyi okuggyako ba tokimanyiiko agenda kuteeramu ebirala eby'enjawulo.